Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia aos amigos de América Latina, que estão mais ou menos no mesmo horário, e boa tarde a alguns colegas de outras regiões. Creio que, inclusive, uma das pessoas poderia dizer boa noite, mas muito obrigado a todos vocês que agora estamos iniciando o IPAF ElevAçãO. Infelizmente, desta vez, estamos fazendo de maneira virtual, pelo motivo que todos sabem, mas felizmente, diria, estamos todos bem e creio que daqui a algum tempo já teremos oportunidade de nos encontrar novamente de maneira pessoal. Gostaria inicialmente de agradecer, obviamente, a participação de todos, mas em especial agradecer a participação e o apoio dos nossos patrocinadores para a realização deste evento. Agradecer a Dini, a Manitou, a Skyjack, a TVH, a Raulotti, Montelli, a Tech Polymer e Techflex, que são a mesma empresa, e a Zoomlion, que pela primeira vez também nos prestigia em nossos eventos. E de maneira especial também agradecer o suporte e o apoio da Mass Emotion, que é a organizadora da MT Expo no Brasil, com quem temos uma parceria bastante interessante, e também agradecer o apoio sempre da Movicarga, através da nossa amiga Macarena, que sempre nos apoia em todos os nossos eventos. Gostaria também de agradecer a participação e o apoio dos nossos panelistas, dos nossos apresentadores, o senhor Luiz Ángel da Loxan, que em breve estará falando com vocês, agradecer ao Marcelo Raca, agradecer ao Brian, que é o nosso gerente técnico da IPAF, ao Raymond, que é o meu colega responsável pelo Sudoeste Asiático, agradecer também, é claro, a Romina, que sempre nos apoia e sempre está presente nos nossos eventos. E, obviamente, agradecer a todos vocês, a participação de todos vocês. É sempre um prazer e eu gostaria muito de que esse evento fosse presencial para poder abraçar a todos, mas creio que em breve teremos novamente essa oportunidade. O IPAF ElevAçãO já se tornou um evento muito conhecido em toda a América Latina, inclusive faz parte do calendário da IPAF, calendário mundial da IPAF, e espero que em 2022 teremos novamente a chance de realizar esse evento, que nada mais é do que uma maneira que todos possam se encontrar e ter a oportunidade de fazer o networking. Então, vamos começar o nosso evento e, antes de tudo, eu gostaria de pedir ao nosso CEO, Peter Douglas, que vai dar a todos uma palavra de saudação. Hello, my name is Peter Douglas. I'm the CEO of IPAF. Welcome, all my Latin American friends, to ElevAÇãO 2021. It is unfortunate that due to uncertainties around the pandemic that we cannot hold this as a physical event this year. But with the vaccine rollouts increasing across the world, it is my hope and belief that we'll be able to travel and hold physical events again very soon. Till then, we will have to do these things as webinars. ElevAÇãO is one of the largest and most important events in our annual calendar. I attended last year in Sao Paulo and was astounded at the engagement of our Latin American members. Around 200 people from many different organisations and countries, all getting behind safety and improvements in training in our industry, and sharing IPAF's mission and beliefs. From March 2020, we all had a difficult time. IPAF, whilst working hard to survive in the first 3 months, went on to achieve some good things in 2020, including launching our first global safety report based on the accident statistics that we collect. We issued guidance on training during the pandemic and built facial recognition software into our e-learning theory courses. In November, we reached a real landmark. We issued our 2 millionth PAL card, something we
and our training centres should be very, very proud of. Our global webinars have been attracting an average of 750 attendees each from an average of over 50 countries, and our manufacturer members sponsoring these has allowed us to translate into several of our core languages. Finally, when we had a better year than expected, a better finish to the year than we expected, we wanted to recognise it was such a difficult year for the industry that we gave all of our members a 25% reduction in their membership fee. 2021 has seen a very good start, a really positive first half of the year. Despite ongoing restrictions in many countries, we have seen record training numbers during the first half of the year, with our best ever month in March, where our members trained 17,300 operators. We have some exciting projects this year. Our e-learning has increased by over 8 times what it was before the pandemic, so we are trying to ensure that all of our theory training is available through the e-learning platform. Our second global safety report was published in June and will be available in Portuguese and Spanish within the next month. Finally, our EPAL project has seen the launch of an operator app in June in the UK and Ireland. There are many safety benefits to this, as well as reducing administration, postage of physical cards and certificates. We can now send safety messages directly to the users of the equipment. We are rolling this out globally throughout the second half of 2021 and the first quarter of 2022. And we feel this is a real game changer for improving operator safety in the powered access industry. I hope you enjoy today's webinar. Thank you to all the sponsors. I very much look forward to being at ElevAÇÃO in person again next year to see all of you. Many thanks. Obrigado. Gracias. Ok, muito obrigado ao Peter por suas palavras nessa abertura do nosso evento. E vamos seguir aqui com a nossa programação. E também em agradecimento aos nossos patrocinadores, vamos apresentar agora um vídeo do nosso patrocinador Gini, Terex Gini, por favor. Genie E-Drive slab scissors were designed with the profitability of your business in mind. With new features and product enhancements focused on increasing productivity and reducing lifetime maintenance costs, the new line of Genie E-Drive slab scissors will improve your cost of ownership. At the core of our new Genie E-Drive scissors are AC electric drive motors, which deliver industry-leading efficiency. 4 times more efficient than traditional hydraulic drive systems, Genie E-Drive scissors deliver 30% more runtime per charge and will reduce lifetime battery costs by up to 20%. With true 25% gradability, improved weight distribution, and a 14-degree breakover angle, Genie E-Drive scissors can climb dovetail ramps in real-world conditions without bottoming out. New side forklift pockets, in addition to the rear pockets, increase pick-and-place flexibility and efficiency when it comes to loading, unloading, and managing your yard. With a right-sized hydraulic system and 70% fewer hoses and fittings, the new E-Drive system significantly reduces leak potential and ensures trouble-free productivity on the job site. In the platform, diamond plate steel delivers long life grip while eliminating the time and expense of maintaining traditional grip tape. Our front wheel AC drive motors are fully sealed for protection from job site debris and moisture, and they're maintenance-free over the life of the machine with no internal brushes or other service components. High-gauge steel motor guards add another layer of protection against even the toughest job site conditions. Altogether, these new features can deliver up to a 35% reduction in lifetime maintenance costs compared to traditional hydraulic drive designs, adding value to your fleet and reducing your total cost of ownership.
Designed, built, and tested by Genie, our eDrive scissors are optimized to deliver quiet, emission-free operation for all-day-long performance and productivity in a machine that your customers will love. Genie eDrive scissors are compatible with a full suite of productivity accessories, including the Lift Tools work tray, pipe cradle, and panel cradle for unmatched productivity on the job site. With Genie eDrive slab scissors, you can save on maintenance and deliver on productivity, performance, and profitability. You can learn more today at genielift.com or by reaching out to your local representative. Ok, mais uma vez, muito obrigado ao nosso patrocinador, Genie, que sempre nos apoia em nossos eventos, e muito obrigado. Seguindo agora nosso evento, gostaríamos muito de agradecer a Loxan, que agora vai falar conosco, através do senhor Luis Ángel Salas, que é o CEO da Loxan, e vai falar sobre como trabalham para manter um mundo mais seguro. Buenos días a todos los asistentes del continente americano, buenas tardes a todos los asistentes de Europa y bienvenidos en general a todos. Gracias a IPAF por la invitación a participar en este congreso a Loxan UNE. En su nombre voy a presentar brevemente la compañía, así como cuál es nuestro enfoque en materia de formación y nuestra contribución a la sostenibilidad. Lo primero que quiero explicaros es que Loxan, el grupo Loxan al que pertenecemos es claramente el grupo de alquiler de maquinaria y equipos de elevación número 1 de Europa, es el cuarto mundial, es una empresa con más de 11.000 personas y 2.000 millones de facturación repartidos en 30 países, que da servicio a través de más de 1.000 delegaciones y tiene más de 650.000 equipos. El grupo Loxan tiene una dilatada experiencia de más de 50 años, se creó en el año 1967. Posteriormente, en el año 2002, abrió en España. Paralelamente, en el año 2007 se creó el grupo UNE en España, también de una fusión de empresas. Y después de distintas vicisitudes, en el año 2017 el grupo Loxan adquirió la totalidad de las acciones de UNE. Posteriormente integramos las operaciones de Loxan España y UNE y creamos una marca llamada Loxan UNE. En Loxan UNE tenemos un enfoque, una visión. Nuestra visión es que trabajamos para hacer del mundo un lugar más seguro, proporcionando los mejores equipos en maquinaria y plataformas elevadoras y formando a las personas en el manejo, en la seguridad y en el manejo seguro de nuestros equipos. Esta visión está con nosotros y lo podéis ver en nuestra página web desde el año 2014. Por otra parte, en cuanto a nuestro negocio, en España y Portugal, Loxan UNE tiene 51 delegaciones, tenemos 700 profesionales. En este año pasado de pandemia hemos tenido un poquito de reducción frente a los años anteriores. Hemos facturado 102 millones de euros y tenemos un parque de maquinaria de 20.000 máquinas, de los cuales 13.000 son máquinas grandes. Nuestro número de clientes tenemos más de 21.000 clientes anuales. Estamos distribuidos por toda la geografía de España y Portugal, incluyendo las áreas de Canarias y Baleares. Tenemos un total de 51 delegaciones. Nuestro parque de maquinaria está distribuido entre maquinaria modular, de elevación, de maquinaria generalista, auxiliar, de energía y también de maquinaria pequeña, prestando una gran disponibilidad de toda la clase de máquinas en todas partes para nuestros clientes. En cuanto al enfoque y las distintas líneas de negocio que componen nuestra organización,
Por supuesto, tenemos la parte más importante, de más de un 40% de la compañía, se corresponde a maquinaria de elevación. Luego tenemos maquinaria generalista, también tenemos maquinaria pequeña, modular, y tenemos unas líneas importantes de eventos, que es más de un 2 o un 3% de la facturación de la compañía, dedicados a toda clase de eventos, incluyendo espectáculos, cine, etcétera, celebraciones y demás. Tenemos también una división de energía. Hoy por hoy somos ya, con mucha diferencia, el primer alquilador en equipos de energía de España. Tenemos una división de service, es decir, prestamos asistencia y mantenimiento a parques de nuestros clientes a través de nuestra red de delegaciones y de talleres. Y tenemos un departamento que denominamos formación externa, del cual os hablaremos luego pormenorizadamente. Desde el punto de vista de calidad y seguridad, poseemos las más altas certificaciones, la ISO 9000 de calidad, 45000 de prevención, 14000 de medio ambiente, la 14064, de las cuales luego también os hablaré, de medición de huella de carbono, y también poseemos otras certificaciones como pueden ser del grupo Achiles o de las normas UNE 58000 de carretillas. Recientemente, además, hemos conseguido el nivel de plata de la certificadora EcoVadis. Referente a nuestra plantilla, como os he dicho, somos unas 700 personas en la compañía, de los cuales el 45% es personal de taller, el 15% es personal comercial, y casi un 90% de las personas posee un contrato indefinido, siendo una empresa con mucha estabilidad en cuanto a en materia laboral. Y no hemos tenido ninguna reducción por efecto de COVID, ya que durante todo el año pasado hemos mantenido nuestras operaciones siempre abiertas. Estamos en una gran variedad de obras, servicios y clientes, y prestamos muchos servicios de muy diversos tipos. Y también dentro de las líneas de negocio que os he presentado, como os he dicho, la última, pero no por ello la menos importante, es la línea de negocio de formación. Porque en Loxan UNE somos formación. ¿Cómo formamos? Básicamente tenemos 4 líneas o 4 enfoques fundamentales para dar una formación de calidad. Lo primero es tener formadores cualificados. Todos nuestros formadores son licenciados o ingenieros, tienen un máster en prevención, tienen una formación específica en maquinaria, etc. Lo segundo es tener materiales propios adaptados, que a lo largo del tiempo hemos desarrollado nuestros materiales propios, e incluso esos materiales han sido asumidos e integrados en grandes multinacionales, como por ejemplo todos los trabajos en altura de Renault. Tenemos zonas específicas dedicadas a la formación segura en centros de trabajo, de tal manera que cuando damos cursos de formación no utilizamos simplemente una parte de nuestras instalaciones, sino que tenemos zonas específicas. Y luego tenemos maquinaria, sets, también adaptados específicamente a la formación. ¿Cómo es toda nuestra estructura? Poseemos 53 centros de formación en todas nuestras delegaciones más servicios centrales. Tenemos 5 grandes áreas de organización. Hay 43 formadores. Tenemos 4 centros de formación homologados en IPAF y 2 que se están haciendo en este momento. Tenemos 6 formadores en IPAF y un formador de formadores, un formador senior. Por otro lado, toda la formación que estamos dando, el 40% es formación PEM, es formación sobre plataformas y equipos móviles elevadores, el 30% es de carretillas, el 18% es de trabajo en altura, el 2% es movimiento de tierras, y luego tenemos otra variedad de ellos. En total, para que os hagáis una idea, en un año normal formamos a más de 20.000 personas. En el año 2019 formamos a 20.500 personas. En el año 2020 formamos a 12.400 debido a todas las restricciones derivadas del COVID. Y en lo que va del año 2021, donde sigue habiendo muchas restricciones para grupos de más de 6 personas, etcétera, etcétera, hemos formado a más de 8.600 personas.
Es decir, hacemos unos 10 cursos aproximadamente al día en algún sitio de España de manera constante. Referente a IPAF, la formación que hemos empezado en IPAF, empezamos hace 2 años con algo menos de 100 carnés PAL. El año pasado, en el año 2020, a pesar de ser un año de la pandemia, dimos más carnés PAL, por supuesto, que el año anterior, del orden de 130 a 140, y este año nuestra previsión es acabar el año por encima de 300 carnés en el año 2021. Lo que hemos notado también es la gran evolución debido a las nuevas tecnologías y a la pandemia en cuanto a la evolución de formación presencial y formación blended o formación virtual o semipresencial. Por supuesto, hay una parte que nunca se puede perder, que es la parte de operación, de operar la máquina propiamente, la parte práctica, pero toda la parte teórica cada vez hay más alumnos que la utilizan de manera virtual. Os voy a hablar de los distintos, digamos, aparatos y medios de apoyo que tenemos para dar una información de calidad. Con tema de trabajos en alturas tenemos un simulador específico de trabajo en altura que ha sido realizado por una ingeniería, y tenemos varios centros donde tenemos esta clase de simuladores para permitir prácticas en entornos muy similares, pero controlados y seguros. También tenemos simulador de espacios confinados, y además tenemos otros que los llamamos duales, que combinan trabajos en altura y espacios confinados. De estos tenemos en más de 5 delegaciones, más 2 más específicamente solo de espacios confinados. Además de esto, también tenemos un simulador virtual. Fuimos la primera empresa en España que, de la mano de la empresa canadiense Serious Lab, compramos un simulador virtual, y lo hemos utilizado para distintas cuestiones a lo largo del tiempo, no solo para formar a personas, sino también para sensibilizar a mandos en distintas empresas, y también dentro del proceso de selección de operadores de plataformas elevadoras. Por último, también tenemos un Iron Globe, que es un guante biónico que permite trabajar con mucha más seguridad en labores repetitivas de agarre, reduciendo la carga muscular y ayudando a la seguridad en general de todo el trabajador. Además de esto, hemos desarrollado el año pasado, durante los periodos donde básicamente hubo confinamientos totales y hubo que suspender toda la actividad, como he adelantado durante la presentación, en Loxanune decidimos no hacer ningún layoff, no enviar a ninguna persona a casa, no hacer ninguna suspensión de trabajos, y nos ocupamos en mejorar todos los materiales, y desarrollamos algo que ya teníamos en mente pero nunca habíamos tenido tiempo de hacerlo: la teleformación. Hoy día desarrollamos unos materiales concretos que ya tenemos además implantadas con una infraestructura en 21 salas diferentes, y eso además ha sido objeto de puntos positivos en el reconocimiento de las auditorías UNE 58.000 que hemos hecho. Cuando en la misión queremos decir de que queremos ser un referente de seguridad en el sector, no quiere decir solo que lo queremos ser a través de la formación de las personas, sino queremos llevar la seguridad un paso más, al impacto de la seguridad en el entorno que nos rodea, en el mundo. Y dentro de esto es muy importante la huella de carbono. Permítame explicarles muy brevemente qué es la huella de carbono. Pero la huella de carbono es simplemente un indicador para medir el impacto de la actividad humana, industrial, económica, etcétera, en el planeta, como consecuencia de su actividad. El indicador fundamental de la medición es las toneladas de CO2. Las toneladas de CO2 es un indicador general para medir el impacto de los gases de efecto invernadero y de la combustión
de combustibles fósiles. Por poner solo un ejemplo, pues 1 kilo de carbón tiene un impacto de 2,4 kilos de CO2 o 1 kilo de butano tiene un impacto de 2,9 kilos de CO2. Para explicar un poco mejor todo esto, me van a permitir ustedes que les pase a continuación un pequeño vídeo de 2 minutos que utilizamos como formación interna dentro de nuestra organización. Dentro vídeo, por favor. Tras todos los conceptos recogidos en el capítulo anterior, ha llegado la hora de hablar de la huella de carbono. Podríamos decir que la huella de carbono es la cantidad de gases emitidos que contribuyen al efecto invernadero, los que producen las personas al llevar a cabo cualquier proceso, fabricar un producto o realizar sus actividades cotidianas. Cada uno de nosotros, desde que nos levantamos, hacemos más o menos las mismas cosas. Nos duchamos, desayunamos, chateamos, mandamos mails y todo eso genera un impacto en nuestro planeta. Sumando electricidad, calefacción, transporte y todo lo demás que consumimos en nuestro día a día, cada persona emite un promedio de 5 toneladas de CO2 al año. Por lo tanto, cada ser humano deja una huella de carbono en la Tierra. Pero además de nuestra propia huella, una organización, actividad, producto o servicio puede dejar la suya propia. ¿Por qué es importante conocer la huella de carbono? La medición de la huella de carbono permitirá identificar la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera en cualquier actividad, pero también nos ayuda a identificar la fuente de las emisiones y a aplicar las medidas necesarias para su reducción. Para determinar el parámetro de cada actividad, debemos conocer el alcance que tienen estas emisiones, diferenciando 3 posibilidades. 1. Emisiones directas o de alcance 1. Son las emisiones de gases que suceden en el mismo lugar donde se produce la actividad, por ejemplo, las que tienen lugar por la combustión de las calderas, vehículos y fugas accidentales. 2. Emisiones indirectas o de alcance 2. Son aquellas que no ocurren en la propia organización, pero que son consecuencia de la actividad de esta. Por ejemplo, el consumo de electricidad, emisiones debido al transporte de los empleados, actividades logísticas. 3. Otras emisiones indirectas o de alcance 3. Estas emisiones son de propiedad y control ajenos a la organización. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3 son la extracción y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo a través de medios externos, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos, por ejemplo, actividades logísticas. Normalmente, para calcular la huella de carbono, se utilizan los datos de las emisiones directas e indirectas. Una vez que sabemos un poco más sobre qué es y cómo impacta la huella de carbono, les quiero decir que en Loxan-UNE hemos medido los 3 alcances, cuál es nuestro impacto. Por supuesto que además de medir nuestro impacto, hemos hecho otra serie de cuestiones. Hemos tomado acciones y objetivos para reducirlo y donde ya no hemos podido reducirlo, los hemos compensado. Los números de nuestro impacto en huella de carbono son los números que ven ustedes sobre la pantalla. A continuación me van a permitir, y prometo que es el último vídeo, de poner otro vídeo de otros 2 minutos también muy didáctico sobre cómo nos afecta eso personalmente y qué es lo que hemos hecho. El futuro es cosa de todos. Y en Loxan-UNE, ¿por qué ahora? Desde el Acuerdo de París en 2015, cada vez aumenta más el número de organizaciones, empresas, ciudades y gobiernos que han comenzado a adoptar medidas contra el cambio climático. En este acuerdo también se reconoce la importancia de tomar medidas para alcanzar la neutralidad climática desde el individuo. Estas políticas y planes promueven que las organizaciones comprendan los riesgos asociados a los gases de efecto invernadero, siendo necesario para esto diseñar estrategias de sostenibilidad basadas en el cálculo de la huella de carbono. ¿Y en qué fase se encuentra Loxan-UNE? En Loxan-UNE hemos diseñado estrategias de sostenibilidad basadas en el cálculo de la huella de carbono. Como ya os habíamos adelantado, dentro del sector del alquiler de maquinaria, somos la primera empresa española en medir la huella de carbono y la primera en Europa en compensarla. Loxan-UNE está inscrito en el registro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad. Este registro tiene un sello que se divide en 3 secciones: calculo, reduzco y compenso. 1. Calculo. Hemos calculado nuestra huella de carbono con el objetivo de identificar el impacto ambiental de nuestra actividad. De esta manera, hemos obtenido la certificación ISO 14064, que incluye el sello Calculo. 2. Reduzco.
El 81% de la huella de carbono del Oxamune es debido al consumo de combustible, estando directamente relacionado con la actividad de la empresa. Teniendo en cuenta estos datos, se estudian medidas para reducir las emisiones correspondientes a este consumo. El 36% de nuestras máquinas son eléctricas. Existe un plan a 3 años para renovar el parque. Trabajamos con gestores de residuos y transportistas locales para optimizar rutas de transporte, disminuyendo así el consumo de combustible y las emisiones. Tenemos 3.533 máquinas eléctricas en la empresa y 272 máquinas diésel con AdBlue, DPF o filtro de partículas. Utilizamos aceites bajos en cenizas para conseguir un mayor rendimiento de los filtros de partículas. En cuanto a la gestión de residuos, hemos valorizado el 80% de residuos para su posterior utilización. Llevamos a cabo un plan de renovación de luminarias, cambiando los fluorescentes por LED de bajo consumo y contribuyendo así al ahorro energético. Digitalizamos albaranes y contratos para reducir el consumo de papel. 3. Compensamos. Hemos compensado las emisiones directas invirtiendo en centrales hidroeléctricas y reforestación de bosques. En nuestro caso concreto, participamos en 2 proyectos, un proyecto de reforestación en El Viso, Pontevedra, y una planta hidroeléctrica en Brasil. De esta manera, hemos conseguido el certificado de compensación de la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, en resumidas cuentas, me gustaría convencer a todo el mundo de la bondad de hacer la huella de carbono, de la bondad de medirlo, de compensarlo y de reducirlo. Pero no solo porque mejora nuestra imagen, incrementa la sostenibilidad del planeta o contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino porque además, haciendo o realizando acciones que minimicen la huella de carbono, vamos a contribuir a minimizar costes ambientales dentro de nuestras sociedades. Permítame ponerles un ejemplo. Nosotros llevamos muchos años reduciendo, pues, por ejemplo, el papel o los tóner en las impresiones de papel dentro de la compañía. Esto nos ha permitido ser más ágiles con nuestros clientes, llevarles las facturas tipo email, ir a sistemas EDI de transmisión electrónica de datos con temas de proveedores. O sea, nos ha mejorado la efectividad de la compañía y además nos ha ahorrado dinero, puesto que gastamos mucho menos papel y menos tóner. Y ahora además nos hemos dado cuenta que eso reduce el impacto medioambiental y ayuda a contribuir a mejorar la huella de carbono. Con lo cual, realizando acciones que contribuyen a la mejora de la sostenibilidad del planeta, muchas veces minimizamos los costes de nuestra empresa. Además, acostumbramos a la empresa a definir nuevos objetivos y metas constantemente, y esto es una buena práctica para coger acciones que se pueden aplicar a distintas clases de proyectos. Por supuesto, además, fortalece las relaciones con proveedores que también están sensibilizados con ello o con clientes, y además fomenta una conciencia eco. Es decir, en resumen, contribuimos a la economía circular, a lo cual las empresas de alquiler de maquinaria ya contribuimos per se, porque ya está en nuestro ADN de nuestro negocio el tema de la sostenibilidad. Una máquina comprada por un individuo siempre impactará mucho más que una máquina comprada por una empresa que la pone a disposición de un montón de individuos. Eso es fundamentalmente una empresa de alquiler de maquinaria. Mejoramos además la salud de los trabajadores, pero lo mejoramos no solo por la formación, que eso ayuda a la seguridad de ellos, sino que ayudamos a que sean más eficientes en el trabajo con las personas, a que sea un trabajo más especializado, y todo eso ayuda también a la eficiencia de las compañías. Y por supuesto, además, ayudamos a mejorar el medio ambiente y sostenibilidad. En resumen, y debido a cómo avanza el mundo, además, nos van a obligar, debido, como habéis visto en los vídeos, al Pacto de París del año 2030 y a los objetivos de la ONU del año 2050 de descarbonización de la actividad económica mundial, tendremos que cumplir la ley. Pero además vamos a mejorar la eficiencia de nuestras organizaciones. Para hacer todo esto podemos además tener ayudas financieras y acceso a financiación verde, financiación adicional, y vamos a incrementar las relaciones con nuestros clientes y proveedores. En resumen, siendo empresas que impactemos poco o nada con
con huella de carbono no solo vamos a ayudar a todo el planeta, sino que ayudamos a la sostenibilidad y al futuro de nuestras organizaciones. Estas son las dos cosas que estamos enfocando desde el punto de vista de impacto en la sociedad y de ayuda al desarrollo y a la formación. Como les dije al principio, en L'Occitane UNE trabajamos para hacer del mundo un lugar más seguro a través de la interrelación de personas y máquinas. Y en ello la formación y el impacto de nuestras máquinas en la huella de carbono son fundamentales para nosotros, para nuestros clientes y también para el mundo. Muchas gracias. Ok, gostaria de agradecer a participação do senhor Luis Angel e a palestra, a excelente palestra da L'Occitane, nos mostrando aí coisas muito interessantes. E, senhor Luis Angel, antes de seguir para o próximo item do nosso programa, temos aqui uma pergunta que foi feita pelo Marcelo Brasil, da RCB, Plataformas do Brasil, e está perguntando se essa política de redução de emissão de carbono já está sendo aplicada no Brasil. Se o senhor tem essa informação e poderia nos repassar, por favor. Ahora, buenas tardes. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Ah, perfecto. No está exactamente al mismo nivel de desarrollo que nosotros tenemos ahora, pero es voluntad de L'Occitane a nivel mundial avanzar en la medición y la compensación de huella de carbono a nivel corporativo. En Francia está también bastante avanzado y hay proyectos específicos en distintos países. En Brasil aún no, pero a lo largo de este año y del año que viene seguro que avanzará, ya que se va a instaurar como política corporativa a nivel mundial en los 30 países a los que pertenecemos todo el universo L'Occitane. Ok, muito obrigado, senhor Luis Angel, mais uma vez pela participação e por atender o nosso convite. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado a vosotros. E obrigado a toda a sua equipe que também nos ajudou a preparar todo esse material. Muito obrigado. E obrigado também ao Marcelo Brasil pela pergunta, que isso realmente enriquece o nosso evento. Ok, seguindo então com a nossa programação. Eu queria antes aqui falar dois itens que já foram inclusive colocados no painel, aí no chat para vocês, mas informar que nós temos perguntas, que as perguntas podem ser feitas através do item Q&A aí abaixo, que vocês vão encontrar, o Q&A, Question Answer, para que vocês possam, caso tenha alguma pergunta, a qualquer dos panelistas pode fazer. E também informei no chat, mas para deixar claro que nós temos aí a tradução simultânea em inglês, português, espanhol, para que todos possam acompanhar perfeitamente todo o nosso evento. Ok, e seguindo então agora a nossa programação, vamos apresentar um vídeo do nosso patrocinador, Manitou.
Ok, muito obrigado mais uma vez a Manitou por sempre nos apoiar em nossos eventos. Ok, vamos seguir agora com a nossa programação e temos a seguir duas palestras em conjunto. São palestras que eu julgo que são de extrema importância para todos as pessoas que nos assistem, e aqui eu me refiro muito importante especialmente para os brasileiros, porque trata-se de alteração e modernização das normas brasileiras, porém também impactado por normas internacionais. E para falar deste assunto, nós convidamos uma pessoa que realmente tem uma grande experiência na área, e inclusive foi uma pessoa que esteve à frente de um comitê que conduziu toda a introdução no Brasil da norma ABNT no Brasil, e a quem nós agradecemos muito, que é uma pessoa que nos apoia muito. Então eu gostaria de convidar o Marcelo Raca, que é o diretor da Howlot no Brasil, que é uma pessoa que vai nos falar sobre as normas e sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil, e em seguida, é uma palestra conjunta, e em seguida nós vamos convidar o nosso colega Raymond Watt, que é o nosso colega, meu colega, que é o gerente regional da IPAF para o Sudoeste Asiático. Ele vive em Singapura e é responsável por toda aquela região, e também vai nos falar um pouco dessa questão relacionada com a implementação nos equipamentos de alguns acessórios adicionais visando segurança, tá? Que é uma coisa que também nos impacta aqui no Brasil. Tá? Então, eu convido inicialmente o Raca e logo em seguida o nosso amigo Raymond para falar sobre esses importantes temas. Com você, Raca. Oi, Antônio. Obrigado. Bom dia a todos. Estão me escutando? Espero que sim. Bom, deixa eu aproveitar então o momento, vou atualizá-los de como que está a situação da ABNT e também falar sobre a NR18. Tá? Eu acredito que todos saibam, todos se lembrem, em final de 2016, nós montamos uma comissão, apoiados pelo próprio IPAF, para escrevermos a norma ABNT, a fim de resguardarmos o mercado de plataformas, principalmente para aquela situação onde os nossos clientes usuários, baseados na interpretação de uma leitura da NR18, comecem a criar soluções, ou soluções criativas, eu diria, para aumentar a segurança dos nossos equipamentos, né? Então, o que a gente fez? Nós montamos essa comissão onde os nossos fabricantes e também um grupo de locadores nos reunimos lá na BIMAC para começarmos a discutir. Durante praticamente 2 anos, nós escrevemos essa norma baseados na ANSI nova, que foi lançada o ano passado. E com isso, finalizamos essa montagem toda da norma em agosto de 2019, porém, ela foi finalizada em final de 2018. Se não me engano, em dezembro de 2018, nós finalizamos tudo, mandamos de volta para a ABNT para que ela fizesse a análise, teve algumas correções a serem feitas, e ela foi lançada no Diário Oficial em agosto do ano passado. Porém, por conta da pandemia, foi postergado o lançamento para o próximo mês agora, dia 29 de agosto. Então, mês que vem teremos o lançamento da norma ABNT, onde algumas regras para as máquinas novas começam a valer. Tá? Quais são os pontos abordados principalmente na ABNT? O cálculo estrutural de estabilidade, envelope de trabalho dos equipamentos, os controles de solo e de cesto, os ensaios de sobrecarga e os ensaios funcionais dos equipamentos,
altura do guarda-corpo e do rodapé, para evitar discussões e gente querendo que ela siga outras normas. Então já fica determinado qual é a altura mínima do guarda-corpo e do rodapé. O treinamento, já fazendo menção também à NR18, né, aos 2 anos de validade e quais são os pontos principais a serem levantados no treinamento, e as informações de uso. Então tem como se faz o uso seguro dos equipamentos, a manutenção programada e a manutenção frequente, e as inspeções, o PDI, a inspeção de pré-uso e a inspeção anual. Fica valendo, então, a partir agora de agosto do mês que vem. Baseado nesses pontos, a atualização da NR18, que infelizmente era para começar agora, ter começado dia 1º de julho, não começou, foi adiada novamente para dia 3 de janeiro de 2022, também vai reforçar alguns pontos, que é o treinamento operacional com vigência de 2 anos, a inspeção de pré-uso, a inspeção anual e a utilização do cinto trava-quedas, sendo que a utilização do ponto de ancoragem ela fica em evidência dessa vez, e sabemos que cada fabricante tem o seu ponto de ancoragem instalado nas máquinas de formas diferentes. Tá? Então aqui eu mostro para vocês um exemplo de uma lista de pré-uso, né? O que ele pode verificar no equipamento antes de utilizar e subir na plataforma, e os pontos de ancoragem. Neste caso, é um boom elétrico de 12 metros, e o ponto de ancoragem ele é bem lá embaixo, porque a roulotte entende que quanto mais baixo esteja o ponto de ancoragem, mais difícil é para a pessoa cair para fora do cesto, e caso ela caia, ela ainda tem capacidade de voltar se ela não estiver passando mal, nada disso, tá? Porque vai estar muito próximo. O que muda nas máquinas a partir do dia 29 de agosto? Todo mundo já sabe, a ABNT está baseada na nova ANSI. Quais são os pontos principais que a nova ANSI coloca para os equipamentos? A nova ANSI está muito mais convergente à norma CE, a norma europeia. Então, o que as máquinas passam a ter? Sensor de carga e de ângulo, uma diferenciação de equipamentos para uso interno e externo, orímetro para equipamentos autopropelidos, tá? Os elevadores unipessoais não precisam ter orímetro, porque ele não consegue fazer essa contagem. E portões ou barra de acesso, né? Pode ter um ou outro, ou os dois, dependendo do tipo de equipamento. Aqui eu estou colocando um exemplo para vocês dos adesivos das máquinas. Quais são as informações que vocês vão encontrar nos equipamentos já usando a nova ABNT, tá? Aqui eu estou usando um exemplo da roulotte. Para a roulotte não muda muito, porque ela já tem sensor de carga e ângulo desde quando nós entramos no país, porque nós seguimos a norma CE. Porém, aqui é um exemplo de equipamento da Skyjack, e aí sim a gente consegue ver a diferenciação dos adesivos. Então a informação para o usuário passa a ser muito mais rica do que a gente tinha anteriormente. Isso agrega bastante também. Tá? Para deixar claro para todo mundo, a norma ABNT ela é técnica, ela não é soberana. Infelizmente, a norma regulamentadora NR18, ela sim é soberana à nossa ABNT NBR 16776, porém, em todos os pontos técnicos, ela faz menção à ABNT, garantindo
que quem está lendo esta norma está tendo o respaldo técnico necessário para o seu entendimento. Bom, após o dia 29 de agosto, uma das coisas que mudam vai ser a importação dos equipamentos. Para os equipamentos novos, a gente passa a receber as máquinas já na configuração ANSI nova e na CE, conforme a BNT permite. Tá? Agora, para os equipamentos usados, esse sim a gente vai ter uma limitação maior, porque dificilmente vão se achar equipamentos usados onde a norma já esteja aplicada, então vai limitar um pouco mais. E para novos entrantes, tem que tomar cuidado em seguir ou a ANSI ou a CE para garantir que esse equipamento passe na nacionalização. E, por último, eu queria só lembrar a todos que eu acho que é importante a gente trocar essa informação. Existe muita confusão relacionada a NR18 e NR12. A NR12 é uma NR generalista de equipamentos. Então, ela não se aplica a plataformas elevatórias. Então, aqui eu até coloquei da onde que a gente tira a informação, justamente para que vocês, caso em algum momento passem por uma situação onde o seu cliente exija alguma coisa no equipamento relacionado à NR12, existe uma portaria, que é a 787, que ela foi escrita em 27 de novembro de 2018, no seu artigo 7º, que define a hierarquia das normas, onde ela afirma que a NR18 ela é soberana à NR12 por se tratar de uma norma específica e não não tem necessidade de seguir a NR12, tá? É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí a trazer um pouco mais de informação para vocês. Me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. E eu passo a palavra agora para o Raymond. All right. Thank you so much, Marcelo. Okay, I hope everyone can hear me. Yes? Okay, I will just proceed. If not, please let me know. Right, very good morning, ladies and gentlemen. Thank you so much for having me over here to share with you on the modifications and attachment on MEWP situation in Asia. My name is Raymond Watt. I'm the representative for IPAF in Asia. Right. Why are there such modifications? So what we have found in our region is that there are two kinds of concern here that leads to this kind of modification. First is the overhead hazard to the operators, and the second one is the concern of drop objects from the MEWP. And what are the common modifications that we see in this region? We have covering of the perimeter of the platform with aluminum panels, as you can see from here. You can see my cursor. I hope you can see my cursor. And there are also limit switch that are fixed. If you can see over here, the 4 corners, 1, 2, 3, 4, at each corner, there are limit switch mounted on a pole of the machine. And of course, it's also linked to the electric system of the scissor lift. And if you're wondering, are you having a double vision? No, you are not. You can see there's actually 2, I would say, additional structure you can see running on around the top of the perimeter of the platform as well. This is also act as the same function where when the operator is being crushed, it will actually activate the cut off or the cut off of the lifting function of a scissor lift
but all these are modification which include the tapping into the electric system of the scissor lift. And at the same time, you will also see people are using plastic canvas, plywood, and also nettings to put around the scissor lift to prevent objects from falling off the platform while at height. So why are there such kind of modification or attachment on this scissor lift? It's because it's being requested by major contractors, and major contractors demand for such attachment to be installed before allowing MEWP into their site. And rental company are facing So rental company are facing a lot of issue, especially on the cost of it, because it takes additional cost to fix all this in, and the major contractors are not paying extra for all this. The manpower to repair this attachment, and also the technician needs to attend more breakdowns due to this kind of modification. As you can see, interestingly, I hope you can see my cursor moving around the PowerPoint and the photo. There's one interesting, we call it we have this dead man switch foot pedal on boom lift, but this particular contractors requested it on a scissor lift. That's why it's being mounted, connected to the scissor lift with modification. And you can see the 412 the limit switch sensor to prevent any overhead crushing, and they also add on I don't know, a rope for the operator to hook on their lanyard and move freely within the scissor lift platform, which all these are illegal modification. So what are we doing to stop such modification and attachment? First of all, we pointed to the local and international legal requirement. In South Korea, there are no, I'm afraid there are no specific guidance or standard for MEWP. And because of this, this kind of modification, actually, I felt it started from South Korea, and then it spread through some of the Southeast Asia country, including Singapore, Malaysia, and Thailand as well. Because these big contractors from Korea have moved on and asked for the same kind of modification on the scissor lift as well. But one good thing is in Singapore and Malaysia, we have drafted approved code of practice, which you can see. This one is the Singapore standard, drafted and approved in 2016. And this is the guidelines, the guidance for Malaysia, which we have done it in, I think, in 2018. So we are able to point to these local and international standards and guidelines to tell them that modification is not allowed. Next, we explain what constitutes to the modification and also illegal attachment. So we tell them that anything that alters the function or the operation characteristic, operation of control of any MEWP, affect the stability of the MEWP, wind loading, stability, changes the functionality or operation of the safety devices, performance. So what we are doing here is we tell them that any of this that you have changed is equals to modification, and they have to be responsible for what they have done on the machine if anything goes wrong. So next, we go on to show them the danger of such modification and attachment. So we told them that putting on nettings and panels will act as a sail to the MEWP. And also nettings can cause blind spot. So operator will not be able to see when they are on the scissor lift. Operators will not be able to see, especially if they have panels or netting covering the guardrail.
And especially for boom lift, if you can see, these users just cover everything, including the bottom of the boom lift platform, which we all know that is very important for the operator to see through what's below them when they're coming back down from top. And I need to go back to this picture once again to illustrate. In Singapore, people are putting 4 poles, 1, 2, 3, 4. You can see 4 metals pole on each corner of the scissor lift platform. And they are trying to prevent overhead crushing so that it hits onto the pole rather than it hit onto the operator. But the problem is we are telling them that if this pole hit onto the overhead structure, so this will definitely cause the energy transfer. So the energy transfer down to the platform of the scissor lift. And this is actually causing a higher risk, definitely MEWP structural damage. And for those scissor lifts that have a rusty platform, so it's actually it's spelling for trouble. Anytime if anything is wrong, the whole platform can become unstable, especially for just this 4 rod over there. We all know that it's going to be cheap, easy to be done, good, innovative idea, but the problem is they never thought about what are the consequences if such a thing happen, as in the pole hit onto overhead object, and that definitely going to cause some structural damage. And at the same time, the pole will obstruct. The 4 poles will actually obstruct the operator from reaching to where they want to touch on or they want to work. So this will lead to this kind of situation where you can see the operators have no choice but to unhook. If they are wearing any PPE or fall protection, they unhook themselves, climb on top to a ladder or to the top of the scissor lift guardrail just to access to where they want to go, because this 4 poles is preventing the operators from going to where they need to. And this, instead of protecting the operators, is going to cause more risk to the operator. And this is one of the best photo that I took while I was in South Korea on the street, because we are telling the users not to put on this type of panels around the platform. However, what they are saying is we are only using it indoor. We will never use it outdoor. But this photo, I have captured it. It's outdoor, and this machine is is parked outdoor, and they are using it outdoor. So why is this happening? This is happening because rental company, as I mentioned, these are additional costs to the rental company, and they are not. They are already not happy when the contractors are not paying them for all this additional attachment that they want. So every time when this machine go from a site that requires such kind of attachment, when it goes back, they either repair it, or if not, if everything is fine, they will just leave it. They will not dismantle it, because the next time when they receive another call, they say, oh, I want a scissor lift with this. So they will send that scissor lift there if it's available. So what happened in this picture is, you can see there are 2 types of scissor lift there, meaning that there's one covered on the right, and the left that is not covered. You can see it. So this clearly tells us that the rental company, they just don't bother. As long as you rent a scissor lift, they will not be bothered whether is it indoor or outdoor. They will send you the scissor lift. And if you are using an outdoor and you have this panel out there, so they will not be worried that if the wind will come and blow, will topple the scissor lift while we are at work. So that's why I say this is a very good evidence that it's very difficult for rental company or users to control such a situation, whether the covered MEWP should be used indoor or outdoor. All right, next is
We reach out to the safety professional by education through seminars and webinars supported by our local authority, and of course our local safety association as well. So this was done in 2019. I think this is one of my last seminar that I go physically live. So now we are doing more on a webinar, and we invite speakers from manufacturers association and also users to share with us on why it is dangerous to modify and also to add attachment without manufacturing approval. What we are doing here at the same time is we issue industrial alerts. So we are together with our local authorities. You can see the Ministry of Manpower, the British Council, and the local safety association, Singapore Contractors Association. We are issuing industrial alerts to tell them that the modification is definitely going to cause hazard and risk as well. So they need to assess the kind of modification they are doing. And at the same time, we also show them and share such a solution, existing solution that are already available in the market to the users, so that they will not go and do their own innovative creation or create their own attachment or modification. So what we are telling them here is, hey, all these are already there, and please, you can approach the manufacturers or the rental company to provide such kind of protection overhead secondary guarding device. And we say there are even sensors out there, right? You can see sensors that are fixed on scissor lift. It's able to tell the obstruction. So this is even more interesting. We told them that there are products out there that are now able to solve their problem. They do not need to come up with their own solution that are considered dangerous. The Halo device can be used on any mutes, from large boom lifts, scissor platforms, even on low-level access platforms. And we told them that if it's talking about falling objects from the platform, you can actually cordon off the bottom of your work area. You can put on lanyard on the tooth that you're using. And there are already existing mesh net from the manufacturers that are already tested in accordance to standards, with proper documentation, proper instruction on how to use this attachment safely. So there are already existing one which we are trying to tell them. Right, what we have discovered after a period of education. So the industry, we see that the industry started to react. And the first one that you see here, I'm quite active on social media. I post a lot on this modification as well, especially on our webinar and seminar. And you can see now more and more safety officers get to learn this from our webinar and seminar, and even on our social media. So they are, you can see it's too small, but yeah, their comment here, they are definitely supporting and acknowledging what we are doing here. Is definitely the right way. And at the same time,
the interesting thing here is after the rental company learns about modification and the responsibility of modification, and also with the local legislation, they start to pass the responsibility down to the user. That's why they they demand the contractors to provide black and white document on modification if they need it. So they make them sign on it. If you are the one asking for it, you have to sign on it. So this actually greatly reduced the contractors from such requests more and more, because they do not want to be responsible as well. So when you make them do this signing on anything black and white, they start to think, oh, okay, I better not hold any liability as well. So this is what we found. Last but not least, we also have local authority. Our local authority, after attending our joint seminar, webinar, they also learn about this. And you can see right here, this is actual notice that is being sent out to this company who we have just covered it. They have found a vertical post installed on mobile elevating work platform, and the Ministry of Manpower is reminding them to remove the modification from MWP. So these are all the effort that we have done. It's a long time, it's a long journey, but of course, every part of it play. And now we can see the industry. Before that, most of them would not be bothered about such kind of modification. But now we have a group of people that is growing and supporting what we are calling for, which is what we are supporting on not to have modification, illegal modification and attachment on the MWP. So with that, I thank you for your time. All right. Ok, muito obrigado, Raymond, pela sua participação. Todos temos que agradecer muito ao Raymond, porque, como todos sabem, já é tarde da noite em Singapura, mas está aí o Raymond colaborando com o nosso evento. Antes de passar ao próximo item, temos aqui duas perguntas rápidas ao Haka, e eu creio que o Haka pode responder isso de maneira bem rápida. O Rafael Nunes, da Orgel, pergunta, Haka, se as mudanças estabelecidas pela ABNT, se elas valem também para plataformas antigas ou somente aquelas que, após a validação da norma. Tá? Essa é uma pergunta que eu acho que você pode responder rapidamente. E também, junto, eu queria que você respondesse ao Alexandre Rodrigues, que ele pergunta se o acesso à ABNT é um acesso gratuito, se as pessoas podem ter acesso a esta norma ABNT. Respondendo à primeira pergunta, a norma é válida somente para máquinas novas. As máquinas que já estão no nosso mercado não precisam passar por nenhuma atualização. Elas são válidas. Aí, à medida que elas forem se renovando ao longo do tempo, elas vão sumindo e ficando somente as máquinas que vão seguir a norma. Tá? A norma ABNT ela não é gratuita. Ela tem que ser comprada através do site da própria ABNT. Eu não me lembro exatamente quanto custa, mas deve ser ao redor de R$150, se não me engano. Aí, infelizmente, ela não é gratuita. Ok? Muito obrigado, Haka. Temos aqui também um comentário, mas antes o comentário do Rafael Teodoro, que hoje é o gerente da Zoom Lion, que é um dos nossos apoiadores. Ele fala muito dessa questão das modificações. Vocês perceberam que na palestra do Raymond, falou-se muito dessas modificações que também afetam muitos locadores no Brasil, especialmente numa região que todos nós sabemos, que é a região mais ao sul do Brasil, onde as exigências são mais agressivas, vamos dizer assim, onde eles realmente exigem. E nós temos que demonstrar que essas modificações elas têm que ser feitas com cuidado, quando feitas, para que a gente continue seguindo aí a determinação dos fabricantes e não venha a comprometer, ou seja, algo que você coloque nas máquinas, imaginando ser aí um complemento de segurança, ele, na verdade, acaba vindo a comprometer a estabilidade ou algo assim, como a gente viu aí na apresentação do Raymond. Isso é uma coisa que afeta, por isso que a nossa intenção foi trazer a apresentação do Raymond exatamente para mostrar que o Brasil não é o único país, que nós temos essas questões também em outros países
e como nós estamos lidando com isso, utilizando as normas, utilizando o nosso convencimento técnico, as nossas guias técnicas, para levar a informação a essas pessoas. Antônio, você me permite só fazer um complemento do seu discurso? Claro, Raca, por favor. Tanto que, quando nós escrevemos a ABNT, o maior cuidado que a gente teve foi justamente esse, de evitar que todas essas alterações nas máquinas sejam feitas de forma aleatória. Então, toda e qualquer alteração em equipamento, ela tem que ser passada pelo fabricante e autorizada por ele. Certo. E aí passa, então, de uma maneira mais dura, seria: nenhuma alteração está autorizada por nenhum fabricante neste momento. Essa é a realidade. Ok. Obrigado. Muito obrigado, Raca. Vamos seguir aqui com a nossa programação, e o próximo item eu gostaria de solicitar, vamos passar um vídeo do nosso apoiador, patrocinador, Skyjack, por favor.
Ok, muito obrigado ao nosso apoiador Skyjack, sempre nos apoiando nos eventos. E agora seguimos para o próximo item e vamos convidar o nosso colega Brian Parker. Brian é o nosso gerente técnico na IPAF e vai falar sobre um tema importantíssimo, que é a importância de reportar os acidentes, que através deste reporte, através dessas informações, é que a IPAF então consegue estabelecer as suas políticas de segurança para que a gente sempre tenha esse segmento mais seguro possível. Brian, por favor. Thank you, Antonio, and hello to you all today. It's my pleasure to be joining you today from the United Kingdom. As Antonio said, my name is Brian Parker and I am the Head of Safety and Technical for IPAF. Today, my session will focus on the importance of accident reporting in the powered access industry. Before I start, I must inform you that IPAF members and powered access users from all around the globe enter their incidents onto the IPAF accident reporting portal. Now, this data that is freely given by members around the world is then anonymized and at all times remains confidential. What then happens to that data is really important, because that kind of shows us as an industry, as a federation, what is happening with powered access around the world. So my presentation today is based on those findings. And of course, my thanks goes to those who continue to report their incidents to IPAF. Remember, reporting does save lives. So we will look at why you should report accidents onto the IPAF portal, and I will follow this by using perhaps a familiar analogy into why accident reporting is so important. I will then look at briefly at the 2019-2020 statistics and what has really culminated with the report that we published recently. And then we'll look at to how and why and what to report. And as Antonio alluded to earlier, what guidance and what training that then helps us to facilitate. And then I will summarize my thoughts at the end. So why do we report accidents and incidents? The essence of my presentation today is to emphasize really why it is so important to report accidents. Incidents and near misses happen in all businesses and sectors. Some, unfortunately, are fatal and serious, whilst perhaps others are minor and not so serious. However, all incidents, no matter what they are, in whatever industry, affect someone: families, fathers, mothers, brothers, sisters, sons and daughters, and our friends. Now, businesses often keep these incidents to themselves, as they would perhaps think and often feel that it's potentially bad for their business. Others fear that reporting the incident would bring them perhaps to the attention of the authorities. And some wonder if really reporting an incident, no matter how trivial or how minor, would really make any difference in the wider picture. The aims and objectives of IPAF accident reporting are quite simple. We, IPAF, as a federation, aim to collect as many incidents, accidents, and near misses happening with powered access from all over the world. So we can learn from them, we can share them learning experiences, and hopefully, by us all doing this collectively, make the use of powered access even safer. Every incident here pictured on this screen will most likely have had a near miss before. Unfortunately, and sadly not on these occasions, as these are fatal incidents which happen to, fathers, sons, mothers, and daughters. Providing your accident data and incidents to IPAF helps us to help you by preparing guidance, safety campaigns, advice, updating training courses, and providing you with information to support this industry. I must remind you that all your data, and thank you to those who have reported, is 100% safe and secure and confidential with IPAF. Okay, so talking of near misses, how many of you have had a near miss or incident at home? Me. In the garden? Me.
That ladder that you nearly fell off while painting a room at home, or while you were cutting the hedge? What about that child's toy that was left on the stairs? They are all potentially what we call near misses. We probably get away with it, and we probably accept that, you know, these things are learning experiences, and we have a laugh and a joke sometimes. But what about when we are at work? The time that you witness perhaps someone taking a risk or a shortcut to get a job done, to get it done quickly, to move on to the next job. They want to get home, the football is on, whatever. It's not that people do not care about their own safety, they do. It's often their priorities are different, and their experiences to date have been on the whole positive. So essentially they've got away with it in past. They have been lucky, and often no one perhaps challenges their behaviour. However, they only need one significant moment to influence their future behaviour. And let's remember, it only takes a single moment for someone to die or to have life-changing injuries. It's often, I find, about the culture of an organisation. Now, the global powered access statistics I'm about to share with you are, in my opinion, only the tip of the iceberg. And for you to understand the importance of accident reporting, I'm now going to take you through the top 6 reasons for fatal accidents and incidents entered into the IPAF accident portal in 2019 and 2020. So we start with mute electrocutions. So in 2019 and 2020, there were 41 reports entered with 42 fatals from 5 different countries. This highlights, if I cannot be any more serious, that you get no second chances with electricity. Even on one occasion there was more than one person killed, sadly. When looking at the lost time incidents, what we sometimes refer to as LTIs, the sectors that had the most were construction, then the arboricultural. Arboricultural be people who maintain trees or cut down trees, perhaps near to power lines and stuff like that, or next to buildings, and then the electrical sector. When looking at the location that led up to these lost time incidents, typically they were in public areas. They were on construction sites and road and highways. So they accounted for the vast types of these accidents. If I take public areas and roads and highways, they are where we have members of the public present potentially. Children, school, people shopping. You can also see on here the mute category involved that electrocutions were typically on 1B and 3B type mutes. So truck mounted, spider type for 1Bs, and mobile booms, which are articulated or telescopic for 3B. So you can see that, you know, most of the incidents were on that type of machinery. So for us, for IPAF, and this is a change in the previous year's report, on the 16 to 18 report, electrocutions is now the top reason over these 2 years in terms of how and why people are unfortunately killed in a mute. Okay, when we look at falls from platform, there were 50 reports entered with 33 fatalities. But to be clear, the 5-year rolling average, this was still the most common reason for a fatality involving a mute. So over 5 years, this is the most common reason, and we need to do more about this. We need to stop people falling. When looking at all lost time incidents, we can see that the construction sector was the highest, over half, but then we could see rental activity and then the arborists again. When looking at locations leading to the lost time incidents, no surprises perhaps there, construction sites, but yet again we can see public areas and roads and highways, and of course commercial premises too. In terms of mute categories, you can see there that it was the 3B and the 1B again, but also we had the 3A, the vertical type, mobile vertical type machines. The next category I'm going to talk about is, for reasons of fatalities, was entrapment. Now, there were 35 reports with 32 fatalities, again, highlighting that, again, this is potentially very, very serious. And if you are in an entrapment situation, there was a very high likelihood that you are going to be killed or seriously injured. This was also the category of which we found the most entries around the globe as well. So you can see there we have 12 countries that reported fatals. Now, just to be clear, entrapment, if you've not heard that phrase before, this is a situation in which an operator or an occupant in a mobile elevated working platform becomes trapped between the controls of the platform
or guardrails, and perhaps an immovable object or an external structure. So essentially where they cannot free themselves. In terms of sectors, probably no surprises there to show you that construction was the leading area where people were killed in this sector, and then it was facilities management, and then even rental activity. Location, when looking at the locations leading up to LTIs, of course, construction sites, commercial premises, and again, mutes potentially in public areas. But to be clear, a construction site accounts for the vast majority of these types of incidents. Also, if you look at the bottom of the slide there, you will see there the most common position of the MUPE when an entrapment occurrence happened, leading to that fatal incident. So highlighting that again, that the most common configuration when the MUPE happens in this situation is typically when it's elevated. Okay, we now move on to overturns, and there were 43 reports entered into the portal over the 2019-2020 period, with 22 fatals, and these were reported from 11 countries. So, you know, if I'm probably giving you a percentage, if a MUPE tips over, you're probably looking at a 50% chance you are going to be killed. So if we take them parameters there. When looking at all the lost time incidents, though, again, construction, facilities management, and then the arborists again. Okay, so there's probably some sort of trends you're picking up for here in what I'm showing you so far. But I'm hopeful that at the end of here, there's something I'm going to kind of explain to you that's going to hopefully give you some support going forward. Again, locations-wise, construction sites, commercial premises, and then roads and highways, and again, public areas. But again, you can see the types of equipment that was involved in the actual incidents where the equipment turns over. And you can see there typically that the largest selection of the types of machines were those that were able to travel. So they were traveling, they may well have checked the ground where the machine was potentially situated and looking to be positioned to carry out the work, but then they may have traveled to somewhere else and not checked that ground or that, you know, area is capable of taking the weight. Okay, next we look at machines or where the MUPE has been hit by a falling object. So there were 23 reports with 8 fatalities by falling objects, and these were reported from 4 countries. And again, construction by, you know, a country mile is the largest sector there, which had the incidents. As you can see, some 65% of the incidents. From an agricultural point of view, you can see there, so we could think of, you know, tree trunks, parts of trees, you know, people in platforms, you know, sawing away at tree trunks and unfortunately, you know, parts of it landed on the platform. Interesting there, telecommunications makes a first appearance there properly, but it is worth noting that the agriculture sector themselves had the most fatalities, whereas the construction sector is more injuries. When we look at locations, again, from a leading point of view, construction site, public areas, and roads and highways. Okay, and moving on to the last category now, before I move on to some other areas, is MUPE being hit by a vehicle or machine. There were 13 reports with 5 fatalities reported from 4 countries. So again, looking at the lost time incidents, construction, then agricultural, then rental activity. Now, for me, this is very, you know, the last 2 that I've explained there are pretty much probably very much underreported, because we do know there is a huge amount of incidents around the world where machines are hit by other vehicles. So machines parked up on the side of the road, doing work to commercial premises, signage, lighting, etc., and are struck by other vehicles on the road. And we can see there the locations. I can confirm in them location side of things is that members of the public, people on the way to work, on home, shopping, you know, with their families were also killed in them situations. And you can see from the types of vehicles there as well. Okay, so let's not forget about training. So from a training perspective, we said there about the, you know, a lot of the reports going into the portal, you're sharing your data with us. What do we do with it? So what we then do is look at things like MUPE courses. We look at the mass climbing work platform courses, the operator course. We look at that course and we update it. If we know there are incident data
Okay, what we'll then go and do, all right, is update that course, and we'll make sure that course is relevant and accurately reflects what is actually happening in the industry. We then also look at the supervisors and managers course. If people are supervising and managing people, we need to make sure that they are being supervised properly and they're aware of the current risks that are appropriate to working with powered access. And lastly, there we'll talk about the site assessment course, which is a new course that's been launched in the UK for members. And my understanding, at some point in time, it will be available in your own regions, predominantly for people who go out and carry out a site survey, maybe, or selecting the right equipment for the MUP. But for me, the two bottom ones there, supervisors, managers, and site assessment, is essentially about planning. And one of the things that we will look through all the 6 reasons for fatals is that we do believe that a lot of them incidents, a lot of them fatals and serious incidents could have been prevented with better planning before the job actually started. Okay, IPAF produced a webinar recently on the latest global safety report, and there is a link on the screen there to the IPAF website, and it's already translated into Portuguese for you. So you will see myself again, but you'll also see 3 members of the IPAF accident work group, well-respected, well-renowned people who have worked to help to put together the report. And there's a kind of a round table where we discuss some of the incidents and we discuss some of the reasons why and how we can prevent them. Now, I'm getting to the end of my presentation. You may think it would have been really nice to see some statistics for Latin America, and I probably agree. And I did look at the statistics for Latin America and what has been put into that portal. So I was going to add it to the presentation. However, Latin America accident reports onto the IPAF portal is very low as a region. So you've actually only entered 5 reports by my reckoning, which is 0.2%. So it's less than 1%. So, you know, this is really a plea to you. Help. We need your help to understand more about what is happening with powered access in your region. So please do, you know, report your incidents onto the IPAF portal. And remember, they are confidential, they are anonymized. So we will never reveal people, businesses, machine types, you know, incidents or anything like that. I think the real important thing there for me on the right-hand side is we often see the incidents, that, you know, the horrible things that happen with machines and damage and such. And it's often, you know, portrayed in the media and such, and on social media and such. But what we don't see is all these undetected near misses too, the things that potentially are the triggers and the red flags that are leading up to potentially that larger incident. So no matter what it is, whether it is somebody falling 2 feet off a scissor lift while they're climbing out the platform, you know, whether it is somebody nearly getting run over by a boom, you know, it is worth logging onto there, reporting. You are also able to report anonymously, and in the future, you will be able to report on the EPAL app when it's available for your region. Okay, to summarize then. Okay, MUPs are still acknowledged to be one of the safest means of carrying out temporary work at height. Mass climbers are still acknowledged to be one of the safest means of carrying out temporary work at height. They are powered access. All these fatal and serious incidents that we have discussed today, in my opinion, were preventable. And planning is key in most of the things we do. So let's not forget to plan for safe powered access use. Remember, you can help us make it even safer by reporting your accidents and incidents to IPAF. For every fatal incident that we've been, whether it's serious, whether it's minor, whether it's an unsafe act, in my view, it's the tip of the iceberg. And I remind you on that. It does help us to report, you know, to reduce these things. For example, putting together anti-access posters, toolbox talks, updating guidance. The triangle that you can see at the top there is probably one of my final points here. And what William Heinrich said back in the 1930s is that for every 1 fatal incident, there has probably been 600 near misses. There has been 300,000 unsafe acts. Now, some people say his findings were a little bit misguided, etc. However, it still is a cornerstone of 20th century health and safety.
So for every one fatal accident, there's probably been 600 near misses. 600 times somebody nearly had that fatal. And we can, as we work collectively together, hopefully we can reduce them. Okay, well, I've come to the end of my session, and thank you very much for listening to me. I hope you found that useful. Thank you very much and take care, and I will take any questions you have. Thank you. Ok, muito obrigado, Brian, por sua apresentação. Na realidade, nós temos uma pergunta que veio também do Marcelo Brasil, que eu acho que o Brian acabou respondendo ao final, que são os relatórios, são os reports feitos pelo Brasil, ou até pela própria América Latina, onde o Brian já disse que, infelizmente, temos pouquíssimos, e do Brasil temos praticamente nenhum, e é isso que a gente vem incentivando as empresas que façam os reports, mesmo de maneira anônima, não importa, mas que sejam reportados para que isso sirva realmente de informação para que a IPAF continue fazendo o trabalho como esse que o Brian mostrou, que é importantíssimo. Brian, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua apresentação, importantíssimo, sabemos de todo esse tema. Vamos seguir agora com o próximo item e vamos apresentar um vídeo do nosso apoiador, patrocinador, a TVH, por favor. TVH, buenas tardes, la tienda Daniel. Controllo motore, checo stop. When customers all over the world rely on you 24/7 to keep their equipment running, never-ending improvements and innovative business practices are the key. We are the partner they can count on, making sure they have the right product at the right time, at the right place. Mam pytanie, potrzebuję szczotkę do naszej zamiatarki. Macie ją na stanie? Tak, zgadza się, jest to szczotka. Mamy ją na stanie. Normalnie 24 godziny będzie ona wysłana, nie ma najmniejszego problemu. Średnica wewnętrzna 166 mm. Już sprawdzam polipropylen. In a world that is ever changing, we strive to provide a personalized experience, especially designed for our customers. That's why it's very important Чтобы мы говорили с вами на вашем языке. In the heart of our company. وعندما يكون الأمر والتوقيت أمرين أساسيان. Is a one-stop shop وتشنوريكا. A very big one. Thank you for calling TVH Technical Services USA. This is Damian Flager. How may I help you today? TVH is the global supplier for parts and accessories for material handling, industrial and agricultural equipment. If you need a part, any part, you'll find it at TVH. Check this tilt sensor up here. Looks like we'll have to order a new one. Whether you talk to us in our headquarters in Belgium, our headquarters in the USA, or any of our other 76 branches, everyone at TVH is focused on understanding our customers' needs and providing them with the best solutions. سوف أنظر لطلب واحدة جديدة. Our e-commerce site and highly automated warehouses make it possible to deliver any part within the shortest time frame. At TVH, we understand that nothing speaks louder than meeting our customers' expectations. That's why we put our focus where it belongs, on our customers. By giving them better product information and by sharing our know-how and expertise through industry-specific education programs. That's what we mean by being a reliable partner. For the parts and accessories of agricultural equipment, Bepco guarantees the same reliable quality, competitive prices, and an excellent service through their global distribution network. Il faudrait que tu l'envoies en express. C'est possible? Super, merci beaucoup. TVH, the passion, the people, the parts. Means optimizing processes. It means constantly innovating. It means always doing better whenever and wherever possible. And if you don't need to replace, but just repair the part,
we've got your back on that one too. Nee, müssen wir zurückschicken. Ja, dann müssen wir das weiterschicken. That's right, we've got it. And we deliver it. By road, air, or sea. So, at the end of the road, our worldwide customer has it too. Exactly what he needs. The right product, at the right time, at the right price. That is the TVH commitment. With branches all over the world, TVH delivers quality products with excellent service provided by the most valuable asset we have, our people. And here I'm getting the choice. Thank you for calling TVH. Have a great day. Ok, muito obrigado ao nosso patrocinador TVH, que também sempre nos apoia. Agora vamos para uma palestra final, que é da Romina. Romina, creio que praticamente todos vocês, ou a grande maioria, conhece. Romina é uma pessoa muito conhecida em todo o mundo IPAF. Romina é a nossa diretora internacional de desenvolvimento regional, e a Romina vai falar agora com vocês. Bom dia, boa tarde a todo mundo. Boa tarde para mim, que estou na Itália neste momento. O meu nome é Romina Vanzi, muitos de vocês sabem que sou italiana, mas hoje quero mencionar que sou italiana e metade argentina. Eu sei que muitos brasileiros não vão gostar, mas sim, estou referindo ao tema do futebol, né? Tá bom, simplesmente a palestra vai ser muito curta, simplesmente eu queria cumprimentar vocês. Este é um evento, uma versão de elevação mais curta, então não temos tempo para muita coisa. O que queria lembrar para todos vocês é por que todos hoje estamos aqui, nos juntamos nesses eventos da IPAF. Qual é a missão da IPAF e quais são as ações da IPAF em geral? Vou ver, não consigo mudar de diapositiva. Aí vai, perfeito. Então, a IPAF é a Federação Internacional do Acesso Motorizado. Isso é uma coisa que gosto sempre de lembrar e quero lembrar hoje porque também temos muita gente conectada hoje que não são membros da IPAF, que são amigos da IPAF, mas que ainda não são membros. A IPAF não é uma empresa normal, é uma organização sem fins lucrativos. O nosso trabalho é juntar e ser o fórum de todas as empresas que têm alguma coisa a ver com as plataformas. Então, são as fabricantes, temos locadoras, temos usuários finais, temos construtoras, ou seja, juntamos todo o mercado das plataformas. E para fazer o quê? Para promover o que é o uso seguro, promover o uso seguro e eficaz dos equipamentos de acesso motorizado, ou seja, as plataformas de trabalho aéreo em todo o mundo. Como é que fazemos isto? Temos uma equipe internacional que é formada por uma equipa de mais de 15 pessoas que fala mais de 10 línguas. Hoje tivemos aqui o Brian, da Inglaterra, também tivemos o Raymond, da Singapura, ou seja, somos muitos que nos dedicamos junto aos nossos membros a promover o uso seguro e eficaz dos equipamentos. Sendo italiana, eu sei que isto é uma missão bastante difícil, porque o conceito
de segurança, a percepção do risco não é o mesmo. Não é o mesmo no Reino Unido, não é o mesmo na América Latina, não é o mesmo na Itália. E temos a sorte que a IPAF, sendo uma empresa do Reino Unido, talvez a Inglaterra não ganhou os europeus, mas eles sim que sabem trabalhar muito bem em segurança e tem este conceito muito dentro da cultura das empresas. E é por isso que a IPAF é capaz de fazer todas as coisas que estamos a fazer com essa inspiração, digamos, inglesa. E uma das coisas que quero mencionar aqui é o número de membros que temos, porque, como estou a dizer, temos muito pessoal, mas temos muitos membros que nos ajudam nesse trabalho. Na América Latina só temos 89 membros que são empreiteiros que acreditam no trabalho que faz a IPAF. E temos 39 centros de treinamento que acreditam que o treinamento que a IPAF desenvolveu é o melhor do mercado e por isso estão acreditados conosco. Considerem que o que é o mercado das plataformas da PEMT, ainda me tenho que habituar a essa nova sigla que usamos no Brasil. O 90% das plataformas produzidas no mundo inteiro estão produzidas por membros da IPAF. Os fabricantes são embaixadores muito importantes para o que é a mensagem de segurança que estamos a transmitir. Mas também um trabalho essencial está feito por as locadoras. E são muitas as locadoras que trabalham com a IPAF em transmitir esta mensagem de segurança e em dar treinamento específico para os operadores. Então, coisas que queria mostrar, lembrar, porque muitos de vocês já sabem, como é que conseguimos toda esta promoção da segurança. Primeiro, como bem falou o Brian, e podemos ver no reporte dos acidentes, a maioria dos acidentes acontecem por erro humano. Então, aí entra a formação. Mas por que também trabalhamos em mudar a legislação? Porque em muitos países, se uma coisa não é obrigatória e custa dinheiro, não fazemos, não. Então, é importante mudar a legislação para que a formação e as boas práticas se voltem obrigatórias. E, claro, seguimos desenvolvendo boas práticas porque essa é uma forma de melhorar a segurança em geral. Como já falei, são várias as atividades que temos, que podem achar na nossa página web. Temos cartazes, temos Toolbox Talks, o relatório de segurança mundial e muita campanha de segurança. Todo isto disponível para os nossos membros, não só para os nossos membros, mas para todos no nosso site. E também uma coisa que só tenho que lembrar, mas já somos bastante famosos também na América Latina, é o cartão PAL. O cartão PAL disponível nos nossos centros de treinamento, 39 na América Latina. Então, aí é bastante conhecido. Os eventos, temos 2 eventos na América Latina, 2 dos quais, um é hoje, um vai ser em poucos meses no México. E, enfim, o que quero lembrar é a todos vocês que ser membro da IPAF é como ajudar a essa federação, ajudar o setor em geral de ter esse setor mais seguro ainda. Então, quero convidar as pessoas que aqui, os empreiteiros que estão nesse webinar, que ainda não são membros, a fazer contato conosco para saber mais de como se juntar a este fórum internacional. Sem mais adicionar, quero agradecer todos os sponsors, todos os patrocinadores que sempre nos apoiam. Muito, muito obrigada. E também quero agradecer a Vivian e a Júlia, as tradutoras, que comigo, falando portunhol, tiveram um desafio adicional. Sem mais adicionar, Antônio, passo a palavra. Ok. Muito obrigado, Romina. Como vocês podem perceber agora, eu trabalho em home office e não teria
necessidade de usar uma máscara, mas estou usando uma máscara e eu gostaria de informar a todos vocês participantes que essa máscara vai ser um brinde que nós vamos enviar a todos os participantes. É uma máscara aqui com o símbolo IPAF, está desse lado aqui. Espero que a gente saia logo dessa pandemia, mas enquanto isso for necessário, nós vamos estar utilizando, vamos usar a máscara para nos proteger e proteger a todas as pessoas. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, como já mencionou Romina, agradecer aos nossos palestrantes, a todos os palestrantes que estiveram disponíveis aí para nos ajudar. Obviamente também, como mencionou Romina, as nossas tradutoras, que sempre fazem um bom trabalho. Agradecer a todos vocês que participaram e que sempre nos prestigiam com os eventos da IPAF. E realmente esperar que no próximo ano a gente possa fazer um evento presencial e que aí vamos ter a oportunidade de dar um abraço em todos vocês e fazer um evento como sempre gostamos de fazer. Tá bem? Eu vou tirar aqui porque eu quero... Antonio, no te olvides de mí también. Quiero mandar un saludo a todos que sí. Estoy siempre tras las bambalinas aquí organizando y no me habían podido ver, pero... sim, agradecer muito ao Diego, que para que todos saibam, o Diego é uma pessoa que nos apoia muito e que é um experto nessa questão toda de organizar os eventos e realmente nos salva em muitas situações. Então, muito obrigado ao Diego. E a maioria de vocês, creio que conhece o Diego, e é uma pessoa que tem nos apoiado muito para organizar esses eventos todos. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado mais uma vez. Estou realmente com muita saudade de todos vocês e que eu espero que em breve a gente possa ter a oportunidade de realizar o nosso ElevAçãO, nosso tradicional ElevAçãO, e que possamos nos encontrar e nos saudar de maneira segura para todos, tá bem? Que tenham todos um bom dia, que tenham todos uma boa semana e que Deus proteja a todos. Um grande abraço a todos.